హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు కళ్యాణ్. మీరు చూస్తున్నారు కళ్యాణ్ ఛానల్. ఇది నేను అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. నికాన్ D5300 ఓపెన్ చేద్దాం. అన్బాక్సింగ్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఇలా ప్యాక్ చేసి ఇచ్చేసారు. కింద కెమెరా, మీద బ్యాగ్, ఇక్కడ బిల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి మొత్తం 42,000. ఎయిర్ బ్యాగ్స్ కూడా ఇచ్చారు. కెమెరా మనం కట్ చేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ఇది బ్యాగ్ ఫ్రెండ్స్, నికాన్ బ్రాండింగ్ది. దీన్ని పక్కకు పెట్టేద్దాం. దీని ప్రైస్ చూసుకుంటే 690 రూపీస్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనకు 690 రూపీస్ ఉంది దీని ప్రైస్ అయితే. దీన్ని పక్కకు పెట్టేసి మనం కెమెరాని చూద్దాం. హెవీ ఉంది ఫ్రెండ్స్. మనకు మీద ఒక 16 GB కార్డ్ అనేది ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. దాన్ని చూపిస్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది SanDisk 16 GB క్లాస్ 10 48 MB స్పీడ్తో వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. దీని ఎంఆర్పి వచ్చేసి 600 ఉంది. కెమెరాని అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. నేను డ్యూయల్ లెన్స్ కొన్నాను ఫ్రెండ్స్. బాక్స్ అనేది ఓపెన్ చేశాక ముందర ఇక్కడ నికాన్ సర్వీస్ సెంటర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ సమ్ వారంటీ కోడ్స్ అండ్ 2 years వారంటీ ఉంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ సమ్ ఫోటోగ్రాఫిక్ పేపర్స్ పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇది కూడా ఇది వారంటీ కార్డ్ ఫ్రెండ్స్, ఇంకా రాయలేదు దీని మీద. ఇది నికాన్ మాన్యువల్ కూడా ఇచ్చేసారు. దీంట్లో కూడా ఒక వారంటీ ఉంది. దీన్ని కూడా పక్క పెట్టేద్దాం. మనకి ఇక్కడ సిడీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు, విత్ సిడీస్. ఇది ఒకటి ఎలా వ్యూ చేయాలని సింగిల్ సిడీ ఇచ్చేసారు. దీన్ని కూడా పెట్టేద్దాం. పేపర్ బుక్ ఇప్పుడు మనం చేసాక ముందుగా మనం కిట్లెన్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. కిట్లెన్స్ ప్యాకింగ్ బాగా వచ్చింది. ఇది కిట్లెన్స్ వచ్చేసి 18 to 55 mm లెన్స్ ఫ్రెండ్స్. 18 to 55 mm లెన్స్. ఇక్కడ మనకు ఇది బటన్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకోవాలి. ఇది లాకింగ్ బటన్ చూసారా. ఇది లెన్స్ వచ్చేసి నేను పక్కకు కట్టేద్దాం. కవర్లో తీసేసాం. ఇది మనకు లాంగ్ లెన్స్ ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఇది లాంగ్ లెన్స్. దీని అపేచర్ వచ్చేసి
70 to 300 mm లెన్స్ ఫ్రెండ్స్. ఇది జూమింగ్ లెన్స్. ఇది దీన్ని కూడా మనం పక్కెట్టేస్తాం. చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి ఇది లెన్సెస్ అనేవి. ఇది వచ్చేసి ఛార్జింగ్ హోల్డర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఛార్జింగ్ హోల్డర్. ఇది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఫ్రెండ్స్. మొత్తం 3 అవర్స్లో మన బ్యాటరీ ఫుల్ అనేది అయిపోతుంది. పక్కెట్టేస్తుంది. తర్వాత ఇది నికాన్ స్ట్రిప్ ఫ్రెండ్స్. కెమెరాకి హెడ్ స్ట్రిప్, కెమెరా హోల్డింగ్. ఇంకోటి హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ అండ్ యూఎస్బి పోర్ట్ ఇచ్చారు మన పీసీ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి అండ్ టీవీ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఇది మనం ఇది లేటెస్ట్ టీవీస్కి ఇప్పుడు రావట్లేదు, కానీ టీవీస్కి కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి కేబుల్ ఇచ్చేసారు. అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ బ్యాటరీ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఎంఏహెచ్ వచ్చేసరికి 1230 ఎంఏహెచ్ ఫ్రెండ్స్. దగ్గర మీరు ఒక 1200 షార్ట్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇంకా ఇక్కడ ఉంది చిన్నది, ఇదేంటిదో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇదేంటిదో మీకు తర్వాత చెప్తాను. ఇప్పుడు లాస్ట్ ద బాడీ, కెమెరా బాడీ వచ్చేసి నికాన్ D5300. నికాన్ D5300. ఇది ఫ్లిప్ స్క్రీన్. ఇట్లా రొటేట్ చేసేసుకొని పెట్టేసుకోవడమే. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకు ఎక్స్ట్రా ఫ్లాష్ పెట్టుకోవడానికి క్యాప్ ఇచ్చేసారు. ఫ్లాష్ బాగుండదని క్యాప్ ఇచ్చేసారు. ఇది ఫ్లాష్, మాన్యువల్స్, ఆటో ఫోకస్. చూసారా ఫ్రెండ్స్, వైఫై ఉంది, ఎన్ఎఫ్సి ఉంది, కింద బ్యాటరీ మౌంట్ ఉంది, కింద బ్యాటరీ వేసుకోవచ్చు. మెమరీ కార్డ్ వచ్చేసి సైడ్లో వేసుకోవాలి. చూడండి, ఆన్ ఆఫ్. అండ్ కెమెరా, ఇది లెన్స్. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకు చాలా పోర్ట్స్ అనేవి ఇచ్చేసారు. హెచ్డిఎంఐ ఒకటి, టీవీ అవుట్ ఒకటి, మైక్ ఒకటి. చూసారుగా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి బ్యాటరీ అనేది మనం ఇన్సర్ట్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది అనేది. బ్యాటరీ అనేది వేసేసాను. కార్డు కూడా ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. కార్డు కూడా ఇన్సర్ట్ చేద్దాం ఎలా ఉందని. కార్డ్ వచ్చేసి మనకు SanDisk 16 GB అల్ట్రా ఇచ్చేసారు. కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. కార్డ్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేసేసాం. మనం లెన్స్ అటాచ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. షార్ట్ లెన్స్ని నార్మల్గా కిట్ లెన్స్ అని కూడా అంటారు. లెన్స్ అనేది అటాచ్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ ఒక వైట్ పాయింట్ కనిపిస్తుంది. ఆ వైట్ పాయింట్ని, ఇక్కడ కెమెరాలో వైట్ పాయింట్ని రెండు ఒకటే దగ్గర సెట్ చేసిన తర్వాత ఒక సౌండ్ వస్తుంది, టిక్ అని. దాంతో ఓపెన్ అయిపోతుంది, అంటే ఫిక్స్ అయిందా లేదా అని తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్. నేను కెమెరా అనేది ఆన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సెటప్ చేసేసాను. ఇండియా న్యూలీ సెట్ చేసేసుకుంటున్నాను. నేను ఇదంతా క్విక్ సెట్ చేస్తాను.
టైం సెట్ చేస్తున్నా, ఒక్క నిమిషం. Hmm. 2019 డేట్ వచ్చేసి ఈరోజు మంత్ 3 డేట్ 11. టైం వచ్చేసి అరౌండ్ అప్రాక్సిమేట్గా చూస్తున్నాను. ఓకే, డన్ మనది అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. బిఫోర్ టేకింగ్ ఫోటో రొటేట్ జూమ్ రింగ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బటన్ ప్రెస్ చేసి ఇట్లా సెట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో అనేది పడింది ఫ్రెండ్స్, చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోటో వచ్చేసి మనం ఆటో అనేది పెట్టాం ఫ్రెండ్స్. ఆటో అది మాన్యువల్ ఫోకస్ పెట్టేసుకుందాం. మాన్యువల్ ఫోకస్ పెట్టేసుకుందాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, లెన్స్ అనేది ఎంత బాగా మీకు ఇలా కనిపిస్తలేదు. నేను నెక్స్ట్ రివ్యూలో మొత్తం దీని గురించి పెట్టేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.